Again, good morning guys and welcome ulit sa klase natin. So as for today, pag-usapan naman po natin yung levels of measurement as well as the pag-solve po ng tinatawag natin ng mga mean, median at saka yung mode. Okay, so let's go to the topic doon sa inyong libro, yung levels of measurement. Okay. So that topic is right after the percentile, which is our previous lesson. And importante itong levels of measurement, lalong-lalo na kapag ang usapin po natin is statistics, dahil dito mo ibe-base yung inyong yung inyong magiging verdict sa isang data na na-gather mo or sa isang data sa isang set of data na na-gather mo. Okay? So sa natin kasi sa atin, we have different kinds of judgment sa isang bagay. Okay? It might be a solid judgment or meron siyang mga iba't ibang level like medyo or sobra. Okay? Meron din yung mga times na ilan lang yung pagpipilian mo. Okay? So yun yung pag-usapan natin for today. Okay? So sabi diyan, types of scales and before we can conduct statistical analysis, we need to measure our dependent variable. Okay? Ano ba yung mga dependent variable? Yung mga choices ng tao or yung mga bagay na nakakapaghiwalay sa kanila. Okay? Like, kunwari, age bracket or gender. Okay? Depende kasi doon kung ano ang magiging choices ng tao. Okay? So, sa atin, kapag titignan natin, payag ba tayo sa face-to-face na klase by next school year? Yan. Depende sa sa capability, 'di ba? Okay? It might be payag sila kapag kaya nilang bayaran yung transportation cost. Meron din naman yung may iba na hindi sila payag dahil syempre medyo may kamahalan ng transportation cost ngayong pandemic. Okay? So exactly how the measurement is carried out depends on the type of variable involved in the analysis. Okay. So different types are measured differently, and to measure the time taken to respond the stimulus, you have to use a stopwatch. Okay, stopwatch are no use, of course, but when it comes to the measuring someone's attitude towards a political candidate, meron tayong mga tinatawag na favorable, very favorable, or not in favor. Okay, lalong-lalo na election is nalalapit na, marami tayong usapin na sino ba ang napupusuan mong kandidato, sino ba ang medyo ayaw mo. Okay, hindi naman na sinasabi kung bakit. Okay, pero kung meron mang study about why you are in favor of that person, then inferential statistics na po yun. Okay. So, to fast forward our topic, okay, meron tayong mga scales na tinatawag. Yung scale ay hindi yan yung kaliskis, kundi ito po ay measurement level. Okay, we have nominal scales, we have ordinal scales, we have integral scales, and ratio scales. Okay. So, magkakaiba po yung mga yan, depende kung saan siya gagamitin. Okay, unahin na lang natin siguro yung nominal scales. Ang nominal scales is the lowest level of measurement dahil madali lang i-differentiate yung choices, okay? Or yung pagkakaiba-iba ng mga ating respondent, okay? When measuring a nominal scale, one simply names or categorizes the responses. Okay? Tulad na lang ng ang response mo sa gender, male or female, ganon. Meron din tayo ng mga favorite color, kanto may mga choices lang doon, di ba? Okay?
So, uh, limited po ang choices dito sa nominal scale, and it can be measured with those categories na define natin sa choices nila. Okay? Tulad na rin po ng mga yung religion, mga ganon. Okay? So sabi diyan, gender, handedness, favorite color, and religion are examples of variables measured in nominal scale dahil limited po yung pagpipilian. Okay? So, the essential point about nominal scale is that they do not imply any ordering among the responses. Kahit alin doon pwede mong piliin. Red, blue, green. Pwede naman baliktarin yung choices. Blue, green, red. Wala namang pinagkaiba pero meron silang groupings na nangyayari every time na pinipili mo yon. Male or female, kahit baliktarin female or male, parehas pa rin. Meron ka pa rin pipiliin doon sa category ng scale na binigay or sukatan na binigay. Okay? So, for example, when classifying people according to their favorite color, there's no sense in which green is placed ahead of blue. Okay? Wala namang wala namang effect kung baliktarin mo yung list ng choices nila, parehas pa rin yung pipiliin nila. Green, blue, or red, or blue, green, blue, red, green, mga ganun. Parehas pa rin. Nandun pa rin yung mga word na yon. Ganun po ang nominal scale. Hindi po siya in order. Okay? Unlike yung ating ordinal scales, okay? Pag sinabing ordinal, may order, sabi nga natin. Okay, so, a researcher wishing to measure consumer satisfaction with their microwave oven might ask them to specify their feelings as either very dissatisfied or somewhat dissatisfied, or somewhat satisfied, tapos very satisfied. Ibig sabihin, meron pong pagkakaayos yung choices. Okay? So, the items in these scales are ordered, okay, ranging from least to most satisfied. Okay? Depende na lang kung yung presentation mo. May times po kasi na may nakikita tayong survey form na nakaayos, rate us from 1 to 5 stars. Okay. So meron dong choices na in order siya, 'di ba? Okay, hindi mo naman pwedeng piliin na 3 stars kanto, piliin mo yung unang star, yung gitna, tapos yung huli. Ilagay mong bakante yung dalawa sa gitna. Hindi naman ganun ang ordinal scale. So, ibig sabihin, unlike nominal scales, ang ordinal scales ay nakaayos po based on the level of measurement noong category na yon. Okay? So, hindi naman po pwedeng gamitin ang ordinal scales sa mga, let's say, gender. Okay? Bakit? Okay. Nauuso ngayon yung mga marami ng klaseng gender ang pwede mong i-declare sa inyong sarili, pero based on biological yung facts, okay, we just have two genders, di ba, male and female. Pag ginamitan mo ng ordinal scales ang gender, paano yung order niya? Sino ang nasa pinakaunang choice and pinakahuling choice? Magkakaroon tayo ng issue dyan. Pwede rin, paano kung sakali man na medyo lalaking lalaki, tapos going medyo babae, tapos babaeng babae. Parang unusual naman yata yun na scaling of the category of gender. So, hindi ito ginagamit sa mga ganong klaseng choices. Yung mga limited choices, nasa nominal scale po yun. Okay. So, example na lang po natin yung satisfaction na nandito sa ating libro. Okay. Unlike nominal scales, ordinal scales allow comparisons of the degree to which two subjects possess the dependent variable. Okay. For example, our satisfaction ordering makes it meaningful to assert that one person is more satisfied than the other. So, meron pong comparison. Kaya, itong ordinal scales ay ginagamit for comparative analysis.
Okay. So, kapag gumagawa kayo ng survey at makikita ninyo na meron kayong mga question that has a range of response na tulad dito, maalala ninyo, ay, itong klaseng question na to, it gives the nominal scale na study sa aking data gathering. Okay? Pero kapag yes or no, or meron lang siyang limited choices, ito yung nominal scale na sinasabi ni sir. Yun, madaling i-classify ang nominal scale compared kay ordinal scale, dahil si ordinal scale i-solve mo pa yan later on. Later kapag nasa topic na tayo ng mean or median. Okay? So, yan. Sinamarize ko na yung dito ay sa ordinal scales. On the other hand, ordinal scales fail to capture, ay sana yun eh. On the other hand, ordinal scales fail to capture important information that will be present in the other scales we examine. Okay. May mga times na hindi natin makita in the ordinal scales kung bakit yun yung pinili nila. Okay? Kasi it requires another study. Bakit ka dissatisfied? Anong reason? Bakit ka, or ano yung bagay na nakapagbigay sa'yo ng importance para magbigay ng 5 stars, mga ganon. Depende na lang po yun doon sa researcher or yung statistician kung magpa-follow up question siya. Okay, makikita natin itong mga question na to sa mga survey form na if you are dissatisfied, then write down below the reasons kung bakit ka dissatisfied. If not, then you can proceed to the next question. Those are part of inferential statistics din. Okay? So, meron siyang yung underlying scale if is the true feeling ng satisfaction or dissatisfaction. Meron silang other reason behind kung bakit yun yung pinili nila. Okay? Yun yung mahirap sa ordinal scales unlike nominal scales kasi meron ka dapat basis doon sa mga choices ng tao. Okay? So, kapag dating sa pagdating ninyo sa research ninyo at magkakaroon kayo ng ganitong klaseng mga questions, maaaring magtanong yung statistician sa inyong defense. Okay. Ano yung reason kung bakit dissatisfied ang mga respondents ninyo? Ano yung reason kung bakit ito ang pinili ng respondents ninyo out of the 5-point Likert scale? Okay. So, dun napapasok yung reason behind ng ordinal scale. Okay? Yung inferential statistics na gagawin mo. We also have the interval scales. Okay? Sabi dyan, interval scales are numerical scales in which intervals have the same interpretation throughout. Okay? Example is consider the Fahrenheit scale temperature. The difference between 30 degrees and 40 degrees represents the same temperature difference as the difference between 80 degrees and 90 degrees na difference nila. So, ang interval scales is like ano yung pagkakaiba when it comes to in numerical form. Okay? Ginagamit ito sa mga questions in the survey that uses numbers for classifying the respondents. Okay. Tulad na lang ng meron kang kinonduct na survey tapos may question doon na ilalagay nila yung average monthly income. Oo. Okay. So, example, si person A na nasa inyong survey or kinonduct na survey ay naglagay siya ng monthly income of 10,000. Si person B, nilagay niya naman is 15,000. Okay. Doon naman sa person C, ang nilagay niya is 25,000 daw. Okay?
So, meron tayo ng mga nasa gitna ng bawat person na yon na measurement, yung pagkakaiba nila, the difference of those answers ng respondents mo. Pwede natin yon i-consider as interval scale. Makikita natin na si person A, medyo malapit lang yung kanyang yung aabutin para ma-reach niya yung sweldo ni person B, which is 15,000. So 5,000 lang ang kulang niya. Pero si person B, kung i-compare natin yan kay person C, then pwede nating makita na malaki yung difference nila. So the interval of the responses doon sa question na sweldo is makikita natin na importante rin itong interval scales. Kasi dito mo rin naman pwedeng i-judge yung mga respondents mo. Pwede kang gumawa ng mga study like saan ka nabibilang na grupo. Meron kasi yung nakita kong study noon na saan ka nabibilang na grupo. Meron yung poor, meron yung very poor, iayos natin, very poor, okay, medium earner but not poor, kanto, tapos medium earner, tapos yung high earner sa mga sweldo nila, okay, tapos yung mga mas matataas pa doon, okay. So based on the responses ng mga pinagbigyan ng survey na yon, marami doon ang nakalagay sa sa medium earner but not poor. Okay. So paano nila na i-consider yung mga responses na yon or mga respondent na yon doon sa classification na yan using this interval scale. Okay? Makikita nila na malaki yung agwat. Okay? So yun po yung natin, yun po yung use ng interval scale. That is for measurement and comparing the respondents in their answers doon sa sa kanilang numerical responses. Okay? Interval scales po yun Okay? Magagamit natin itong scaling na to kapag nandun tayo sa topic na range. Okay? So later pa naman yan. I-introduce ko pa lang kayo doon sa mga different types of scales. We also have the ratio scale. Okay? The ratio scale of measurement is the most informative scale. Okay? So unlike yung kay nominal scale na sinabi dyan that this is the lowest level of measurement dahil obvious yung choice. Si ratio scale naman po, detailed po yung mga reason kung bakit yun yung pinili ng mga tao. It is an interval scale with an additional property that it is that its zero position indicates the absence of the quantity being measured. Okay. So you can think that the ratio scale as a 3 earlier scales rolled up in one. Okay. So like the nominal scale, it provides a name or category for each object, pero meron tayo nung parang kahalintulad niya rin na ordinal scales, which is in order po yung mga choices. Let's say marami sa inyo ang laging nadideliveran ng Shopee or Lazada. Okay, meron akong alam dito sa inyong klase na suki na yata ng ng mga platform na yon. Okay? So tipong meron na silang hindi ko alam kung ano yung title na yun, platinum or what. Okay, gold. Yung sa akin, hindi ko alam eh. Hindi ko na alam yung classification ko doon. Pero every time na nag-order kayo, meron kayong mga sinasagutan doon na ratings, okay? It is a rating for the item, rating for the seller, rating for the delivery, iba-iba, di ba? Okay? So yung ratio na ginagawa natin diyan,
pwede nating sabihin na nominal scale yung choices mo kung saan ka magre-rate. Oo. Either for the seller, for the item, for the delivery. Okay. So meron din tayo noong bawat category na nandun, okay? Meron tayong ordinal scale na parang nakikita, nafi-feel. Okay? Yung ordinal scale doon is yung dissatisfied, somewhat dissatisfied, neutral, somewhat satisfied, and then satisfied. Or yung mga stars nandun. Ordinal scale yung mga yun eh. Pero pinaghalo yung ordinal scale and then the nominal scale, giving us the choice from 0 point, okay, into a certain point ng choices mo kung ano ang magiging response mo doon. Ganun po yung ratio scales. Detailed po siya. Hindi tulad nung ordinal scales na pwede mong ibato sa kahit na anong question. Pero itong ratio scales, meron siyang category, meron pa siyang from 0 is the lowest and then the highest is yung number na given. Okay. So, sabi dyan, like nominal scale, it provides a name or category for each object, and like ordinal scales, the objects are ordered depende doon sa kanyang pagkakaayos. And pinaghalo rin po ito ng interval scale. The same difference at two places on this scale has the same meaning. Okay? So, kumbaga, ang ratio scale is combination of the three scales na nabanggit natin kanina. The nominal, ordinal, and then yung interval scale. Okay? So, to sum up, yung ating nominal, few choices, limited lang yung pwedeng piliin, and yun lang yung pwede nating i-measure. Ordinal choices is, may mga choices ka, pero in order po siya, depende sa impact noong tinatanong mo. Kung satisfaction guarantee man yan, or kung yan ba ay may choices ka rin, like pagdating sa color din, light color daw ang gusto mo or darker color, depende kung paano yun. Basta inayos siya, unlike kapag nominal scale na kahit na iba-iba yung arrangement ng listahan mo, okay lang. Okay. Ang ordinal, depende sa pagkakaayos, yun yung magiging level of measurement niya. Ang interval scale is from the point A to point B, yung difference nila, yun yung magiging level of measurement mo. Okay. Pero yung ratio scale is from point 0 up to the last point na pwede mong i-measure. At kung ano yung sinelect nila doon, meron din tayong nominal and ordinal scale na nakapatong dito sa ating ratio scale. So, to sum up, itong ratio scale, this is the very detailed scale of statistic data gathering. Ayan. Okay. So, mabalik na tayo doon sa ating usapin na pagme-measure. Okay? So, paano ba mag-measure ng mga data? Okay? We can measure for the mean, the median, the mode, and then the measures of dispersion, as well as the range and variance. Okay. Dito natin makikita na hindi lahat ng mga answer na nagagather natin sa mga survey is pare-parehas. Of course, meron tayo ng mga average, mga ganon. Sometimes, mean is considered as the average kasi parang parehas yung kanyang purpose. This is to find the yung midpoint nung ating mga na-gather na data. Okay? So, mean is the arithmetic, sabi dyan, often called the average. Okay? It is computed by adding up all the values and dividing by total number of values. Average and mean is the same po yan. Okay? Pero, makikita natin that in statistics, we can pick off some of the data na nag-gather natin for sample mean. Okay? Or
uh, yung portion of the whole data. Okay? So, kapag buong mean ang hinahanap mo, then ang makikita ninyong symbol dyan is yung Greek letter na parang yung U na ganyan. Okay? Or micro kanto or mu na. Okay? Pagdating sa kasi sa electrical engineering, itong na to is micro kanto. Pero sa atin din naman sa statistics, mu kanto. Okay, so while the sample mean naman po is yung X tapos may bar sa taas. Makikita po natin na the same lang naman yung computation nila, but the variables inside doon sa computation na yan might be different. Okay? Let's say wait, i-share ko na lang po itong aking screen. Nawala. Okay, so siguro example ko na lang po itong nasa aking screen. Wait, let me share the screen as of now. Okay. So, for example guys, meron tayo nito. Okay, so this is my data na na-gather on installing the solar power system sa bahay namin. Okay? So, pwede kong gamitin itong mean and sample mean na computation. Okay? So, ilagay na lang natin dito. Makikita natin dito that we have dates here and then yung reading ng metro namin. Tapos, meron din tayo ng mga kilowatts na nagamit sa time na yon. Okay? And then, kung magkano yung ginastos doon. Okay? So, makikita natin that using mean, you can actually get the average consumption on siguro daytime. Ayan. So from November 7 to November 21, the average daytime consumption, pwede natin tong makita agad doon sa ating baba, average 0.08 kanto. Okay, paano na solve yun? Pwede rin naman natin sundin yung nandyan. Okay, the total amount, okay, itong symbol na yung parang nakikita ninyong inverted letter E na sharp, okay, ang meaning po niyan, summation, okay, summation of the yung variables mo or yung mga integers mo, yan, xi kanto, di ba? Okay, summation of the items. So ilagay ko na lang diyan sum. Okay, tapos yung nandiyan. Okay, that is an Excel formula. Okay, divided by the number of the items. Okay, so ang number of the items na meron ako dito kasi is ilan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hindi ko na isasaming 22 kasi wala naman yan. Okay. So, 15. Kamo na lang dyan. Okay. So, that is the average, okay, na consumption doon sa daytime. Okay. Sa nighttime naman, pwede rin naman ito.
Okay? So, kakopy ko na lang yung formula na yon. Okay? So, the same din naman yung formula. Okay? The summation divided by the total number of your integer, then makikita nyo po yung mean doon. So, this is the average po na nagagamit natin. Or to, to round up that, nakikita natin 3 kanto. So, 3 kilowatts yung nakuha ko. Pero, ibang usapin naman po kapag ang hinahanap na mean ay weekends lang daw. Okay. So, iba naman na yun. Kapag weekends lang, maybe ang weekend lang na naganap nung is 13, 20. Yan, 13 and 20. Iba po ang magiging computation kapag kumuha lang tayo ng sample para i-represent yung sample mean. Let's say every weekend lang daw nagkakaroon ng mataas na pagkonsumo ng kuryente. Okay? Pwede nating hanapin yung ano bang date yun? 13 and 20 kasi yung mga nagdaan wala tayong record nun eh. Okay, let's say 13 plus yung 20. Okay, divided by the total of the integers na ginamit. Yan, 2 lang yan. Siyempre, iba nang lalabas doon sa mismong mean mo na ginamit mo lahat ng nandyan. So, etong X bar na nakikita natin sa ating libro, okay, that is a sample mean. Iba po ang makukompute natin kasi iba ang magiging iba po yung magiging kalalabasan kapag ibang mga number ang sinusolve natin. Okay? Fortunately, dito sa ating nighttime consumption on weekends, the same lang po yung lumabas, pero 3 and 3 kapag ginamitan natin kasi ng eksaktong form na nandyan, makikita natin malaki pa rin yung difference. So, sample mean and mean of the data that we have gathered is iba po yan. Although the same po yung formula nila, the data na magbabago will create another conclusion doon sa ating makukuhang computation. Okay, madali lang naman ang mean. Oo. Average lang yan. Okay. Sa median naman po, sa usaping median, sabi dyan, the median of a variable is the middle value of the data set when the data are sorted in order from least to greatest. Okay. It splits the data into equal halves with 50% on the data below the median and 50% above the median. Okay. The median is the resistant to the influence of outliers. Okay. So, it may be measure of center with strongly skewed data. Okay. So, with that, tignan naman natin yung iba pang dito, iba pang example. Siguro hindi na itong number na to. Let's say yung median na lang po ng lowest to highest na mga recording. Okay? So, wait lang. I'll just stop the share and then prepare the screen po para sa example natin sa median na to. So, punta na tayo dito sa wait lang, piniprepare ko lang po yung data na i-present ko sa topic na itong median na to.
Okay. So, here, i-share ko lang po yung aking screen. I-hide ko lang po yung mga pangalan ng mga to para hindi naman kababaing. Okay. So, makikita natin dito guys that I have a sample of data gathering, Finto 3 preliminary examination, and it also computed for the average, median, and range. Okay. So, ito yung topic natin ngayon kasi, yung average, median, and range. So, with the, the examination given to the respondents, makikita natin that the average points gathered by the respondents is 43.51. Okay, paano na-solve ito doon sa ating scores? Syempre, inad lang natin lahat ng to, and then, ang ginawa natin is dinivide lang natin yung scores na yon into the total number of the respondents. Okay. So, 43.15 ang lumabas. That is for the whole class, Pero kung sample lang ang hahanapin mo, kailangan mo pong i-classify kung sinong mga kabilang doon sa sample. Maybe, yung mga gender, like male or female, pwede rin naman. Average score ng male, average score ng female. Iba naman po yun. Sample na kasi yun, sample na. May portion of the whole population. Okay, next. The median naman po. Okay. The median is the midpoint of the lowest score po doon sa highest score. So, makikita natin dyan that the median is nasa 44. Sir, bakit ganun? Ang score ninyo is out of 80. Okay. Dapat ang nasa gitna nun, 0 tapos 80. Dapat ang median mo is nasa 40. Kaso nga lang guys, the lowest score is hindi 0 eh. The lowest score is 20. Ibig sabihin, na-move po yung first point doon sa highest point, which is hindi naman umabot din ng 80. Ang highest is nasa 64. Okay. So, from 20 and 64, ang midpoint po ng mga number na yun is nasa 44. Okay. So, paano i-solve yun? Makikita po natin dito sa ating example sa libro that the calculation of median depends on the number of observations in the data, which is yung mga present dito. Okay. So, example po na meron tayo dito na lang sa libro para at least lahat kayo medyo na nakikita nyo yung exact number. Okay. So, to calculate the median with an odd number, which is yung nakikita natin dyan, yung 23 and 51. First, sort of the data from smallest to highest, okay, or largest. The median is 39. It is the middle value that separates the lower 50% of the data and the upper 50% of the data. Okay. So, ilan ba itong nandito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kanto. 11 na number yung nasa libro ninyo, di ba? 23, 27, 29, 31, 35, 39, 40, 42, 44, 47, and 51. So, from the 11 na yun, yung pinakagitna na number, yun na yung median mo. Very simple lang po yun. Oo, kasi yung kalahating pinakamababa, kalahating pinakamantas, kung anong number yung nasa gitna, yun yung median mo. Pero, what if even yung number? Saan mo kukunin yung gitnang number? Okay? So, to calculate the median with an even number of values, sabihin na lang natin na etong example na nasa baba, 23, 27, 29, 31, 35, 39, 40, 42, 44, and 47, total of 10 numbers, di ba? Saan dyan yung gitna?
Okay, ang gitna po dyan is yung pinagitnaan po nung last ng lowest half and then the first ng highest uh, uh, highest half ng ating data na nag-gather. So, 35 plus 39 divided by 2, that will be your median. Okay, madali lang pong i-compute ang median. So, meaning, dito sa ating example sa screen natin, it is somewhat computed here dito sa ating uh, pinagginaan, okay? Hindi natin makita eksakto dahil yung number of respondents kasi is iba yung nakukuha nila doon sa number na kunwari ito, 4 ang nakakuha ng 38. So magiging set of data natin kung ganun sa libro ang ilalagay natin, then makikita natin 38 38 kanto or 38 lang nakalagay dyan. Okay? So let's see. Let's try ko ngang gawan ng ano to ng in a list form. Wait lang po. Okay, hindi daw kita. Sorry. Nakalimutan kong i-share screen kanina. Wait lang po. Okay, so ina-close ko. Okay, so we have here a wait, let me just share this screen. Okay. So we have here yung yung data na na-gather natin. I-close ko yung sa sa form. Okay? So ito yung mga scores na meron sila. Okay? Makikita natin that this score na range nila ay meron tayong 16. So even siya. Hindi natin makita agad yung median dyan, di ba? Okay, since even po yun, hanapin natin yung first
lowest point, which is the 8 po na number. Okay, shade na lang natin siya sa ganyan. Then the next po na 8 is shade natin siya ng iba. Okay? So, ganyan. So, itong yung midpoint natin is na napagitna nitong dalawang number na to. So, yung pagkakasolve nga natin kanina is the lowest number plus the highest number divided by yung dalawang number na yan. So, that will be our median. Okay? So, that is the median for this set of data na nagather natin. Okay? So, kung meron man tayong iba pang pwedeng i-example dito, maaari rin natin gamitin ang median doon sa inyong quiz last time. Okay? Yung quiz natin last time, makikita rin natin that we have the example of these numbers here. Wait, bagal mag-on ng aking pag-share ng screen. Okay? Sana yun. Okay. So, makikita natin dito that we have different scores here. Magkakaiba rin naman yung mga score nila. Pero kung may mga like this one, doble yung score. Okay? 79. Dalawang 79. Hindi natin yan ibinibilang. Okay? So, inaalis natin yun kasi that is yung makakapagbigay ng irregularity doon sa midpoint ng mga scores. Okay? So, kapag natanggal na natin yung mga yun na number, okay, i-adjust ko na lang siguro ito para at least alam natin na unique bawat score. Okay? Huwag na nating pansinin yung mga nandito. So, this is scores from 100 to 21. Ano kaya yung median niyan? Okay? So, let's see. This 21 up to 100 has a total count of 26. Okay? 26 po yung ating mga binibilang na number. Okay? So, even siya. So, madali na lang po ang gagawin natin. Hatiin natin. 13 po na items. Okay? I-consider natin as the first half, yan, yung mga highest, and then the lowest naman po yung nandito. So, kung hanapin natin kung ano ang ating median with the data that we gathered doon sa last po na discussion natin, the median would be somewhere here. 59 and 57, we will be computing for 57 plus 59 divided by 2. Okay? So, yan, para hindi tayo malito. Okay? So, the midpoint would be 58. Yan po yung natin, midpoint noong quiz natin na data doon sa quiz natin last time. Okay? So, medyo kulang na yung oras natin, but by next meeting na lang po itong mode natin. Okay? Although yung mode naman, madali naman yan kasi visual naman po yung pag-identify kung ito ba ay symmetrically distributed or skewed kung tawagin nila. Okay? So, stop ko na po yung share, and then again, thank you for the time na nilaan ninyo, and I'll see you by next meeting. Okay? Thank you and have a nice day po.